students, welcome to my YouTube channel. Myself Madhu. So my YouTube channel is Science Maths Academy 2023. In this YouTube channel you will get everything about class 10th math science. So tricky methods, old question papers will be solved, new question papers, new model papers will be solved. So everything will be get in only one channel. So please like my videos, share my videos, and please don't forget to subscribe my channel and please press the bell icon. Any doubt is there, please comment in the comment box. Thank you. Hi everyone. In this video we are going to answer for science practice paper number 11. In that one 3 marks question, that is 25th question. Explain the experiment conducted by Faraday to demonstrate electromagnetic induction. In that one only one more question is there, that is explain how can we demonstrate the Faraday's experiment of electromagnetic induction without using magnet. That is, you are given two coils, galvanometer and a coil, and a cell. Draw the relevant figure. So now let us answer both the questions. So let us answer the first question. So ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ 25th, first let us draw a cylindrical coil. So two ends of the coil is connected to a galvanometer. Galvanometer is a device which is used to detect the presence of current in the coil, and this is a bar magnet. So bar magnet has two poles, one is north, another one is south. So now in this experiment we are going to explain certain cases. Case number 1. So in the case number 1, when coil is stationary, and magnet is moving, coil is stationary and magnet is inserted into the coil. So this is the first case. So now let us explain the first case. When magnet is inserted into the coil, the magnetic field linking with the coil, changes and induces current in the coil. This can be known by the deflection of the pointer of the galvanometer. So this is the first case. Then coming to the case number 2, when coil is moving and magnet is stationary. So when magnet is stationary and coil is moved, the magnetic field linking with the coil changes
and induces current the pointer of the galvanometer deflects and current is induced. This is the second case. Then coming to the third case and the last case, when both are stationary. So ಎರಡು ಸ್ಟೇಷನರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. when both are stationary, magnetic field linking a coil will not change so no current is induced. ಹಾಗಾದರೆ what is the conclusion of Faraday's experiment? The conclusion is there should be a relative motion. Between coil and the magnet. Either the coil should move, magnet should be stationary, or magnet should move and coil should be stationary. So like this we have to explain 3 cases. So now let us move for the next. In that one only internal choice question is there. So let us answer that question. Now let us go for the 25th question, internal choice question. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನು ಹೇಳಿದಾನೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಬೌಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್, ಬಟ್ ವಿತೌಟ್ ನಾಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. 2 ಕಾಯಿಲ್ಸ್, ಗ್ಯಾಲ್ವಾನೋಮೀಟರ್ ಮತ್ತು 1 ಸೆಲ್. ಸೊ ಈ ಕಾಯಿಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾಯಿಲ್ 1 ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಯಿಲ್. ಇದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕಾಯಿಲ್ 2, and that coil 2 is called as secondary coil. Coil 1 primary coil having more number of turns, and coil 2 secondary coil having less number of turns. For coil 1 we are giving electrical energy, and coil 2 is connected to galvanometer. There is no connection between coil 1 and coil 2. Both are separated. 2 coils we have taken. One is coil 1, another one is coil 2. Now let us explain. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ 2 ಕೇಸಸ್. 2 ಕೇಸನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಸ್ವಿಚ್ಚನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಿಚ್ಚನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇಟ್. ಸೊ ಕೇಸ್ 1ಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಸೆಟಪ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ವೆನ್ switch on, the current flows through coil 1. The current flows through coil 1. Now when the switch on, the magnetic field reaches from 0 to maximum. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 0 ಇರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್, ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ರೀಚಸ್ ಫ್ರಮ್ 0 to maximum. ಸೊ 0 to maximum ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ there is a change in magnetic field. There is a change in magnetic field.
there is a change in magnetic field. The change in magnetic field linking with coil 2 by coil 1 changes. ನೋಡಿ, ಕಾಯಿಲ್ 1 ಜೊತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುವಂತ ಕಾಯಿಲ್ 1 ನಲ್ಲಿರುವ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಾಯಿಲ್ 2 ಜೊತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ, when the switch on ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ, so magnetic field reaches from 0 to maximum, then the magnetic field of coil 1 links the coil 2, there is a change in magnetic field. ಹಾಗಾದ್ರೆ change in magnetic field ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ, from 0 to maximum. Since the magnetic field of linking with the coil 2 by coil 1 changes, and hence there is a momentary deflection. Of the pointer of galvanometer. ಪಾಯಿಂಟರ್, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಮೊಮೆಂಟರಿ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, ತಕ್ಷಣ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ನ ಪಾಯಿಂಟರು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, and hence current is induced in coil 2. ನೋಡಿ, ಕಾಯಿಲ್ 1 ಜೊತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗುವ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಾಯಿಲ್ 1 ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಾಯಿಲ್ 2 ಜೊತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗೋದು ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ, ಸೊ ಕಾಯಿಲ್ 2 ಒಳಗಡೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರೊಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಬೈ ದ ಮೊಮೆಂಟರಿ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್. ಇದು ಕೇಸ್ 1. ಕೇಸ್ 2, when ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, the current flows stops, and hence the magnetic field reaches from maximum to 0. ಸೊ ಈಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಕಾಯಿಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗೋದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಂದ 0ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಟು ಕಾಯಿಲ್ 2 by coil 1 changes, and hence ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 0ಗೆ ರೀಚ್ ಆದಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಟು ಕಾಯಿಲ್ 2 by coil 1 changes, and hence current is induced in coil 2. This can be observed again by the momentary deflection of pointer of the galvanometer. ಸೊ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ನ ಪಾಯಿಂಟರು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಕಾಯಿಲ್ 2 ಒಳಗಡೆ ಸೊ ಕರೆಂಟು ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಅಗೈನ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಇನ್ ಕಾಯಿಲ್ 2. ನೋಡಿ, ಕಾಯಿಲ್ 1 ಕಾಯಿಲ್ 2ಗೆ ಲಿಂಕೇ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಕಾಯಿಲ್ 1ನ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಕಾಯಿಲ್ 2 ಜೊತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗೋದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿತೌಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಕಾಯಿಲ್ 2, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
So like this we have to answer this question. Now let us move for the next question, that is 26th. Construction of large dams is opposed by environmentalists and thinkers. So justify their stand ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ we have to answer in 3 points. So 26th question. So construction of large dams leads to 3 types of problems. One is called as social problem, second one is called as economical problem, and the third one is called as that is environmental problem. Now let us briefly explain all the 3 types of problems. Since we have to face all these 3 types of problem, the environmentalists opposed to construct large dams. So regarding social problem means displace large number of peasants and tribals, ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕುವಂತಹ ಜನಗಳು, tribals without adequate compensation or rehabilitation. So rehabilitation problem is social problem. ಸೊ ಒಂದು ಕಡೆ ಡ್ಯಾಮ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಜಾಗನ, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿರೋರ್ನೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಈ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಡ್ಯಾಮ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಜ್ ಡ್ಯಾಮ್, ಇಟ್ ಸ್ವ್ಯಾಲೋ ಅಪ್ huge amounts of public money without the generation of proportionate benefits. If you invest large amount for or huge amount for one project, then what about the amount for remaining projects? We cannot we don't have the investment to invest for other projects. So because construction of dam is a huge project. Then third type of problem is called environmental problem. If you want to construct a dam, we have to cut all the trees and plants in a particular area. So these environmental problem, they contribute enormously to deforestation, and it also leads to loss of biological diversity. ಸೊ ಒಂದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಇಂದ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡನೇದು ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ದ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲಿಸ್ಟ್ ಅಪೋಸ್ಡ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಡ್ಯಾಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ 3 questions, that is 3 points. One is social problem, economical problem, and environmental problem. So now let us move for one more question, that is in that one only no internal choice is there. Let us move for 27th question. Though the hydroelectric power plants do not cause pollution,
they are not completely eco-friendly. Give reason for this statement. So now let us answer this question. So ಅದರೊಳಗೆ internal choice ಇದೆ. What is the major constituent of biogas? State the advantages of biogas plant. So now let us answer both the questions. So now let us answer this question. The first point is that, so that is construction of hydropower plant. So ಈ hydropower plant ನ construction ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ it cover a huge vegetation. It cover a huge vegetation area, forest area. It buries many habitats. ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ಗಳು, ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ವಾಸಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಅವು ಕಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಬರೀಸ್ ಮೆನಿ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಸೊ ರೀಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನೋ ಪ್ರಾಪರ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋ ಪ್ರಾಪರ್ ರೀಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್. No proper resettlements of people. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಜನಗಳನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ನೀಟಾಗಿ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಯೇಷನ್ ಆಗದಲ್ಲೇ ಇರಬಹುದು. ಇದು ಎರಡನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು. ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆಜಿಟೇಷನ್ submerged underwater gets decayed, which leads to release of green gases such as methane. So that is greenhouse effect will takes place. So like this we have to answer three questions. ಒಂದು, huge area vegetation cover ಆಗೋದ್ರಿಂದ so many animals they lose their habitat. So no proper settlement will be given for the people. Then vegetation submerged under water may get decayed, and this leads to release of that is what we call greenhouse gases such as methane. ಸೊ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತು ಅದು ಇದಾಗೋಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇದರೊಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್. What is the major constituent of biogas? The major constituent of biogas is methane. So methane 75%. 75% methane ಇರುತ್ತೆ ಅದರೊಳಗೆ. ಇನ್ನು ಮೀಥೇನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮೇಜರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ಮೇಜರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೇಕ್ ಎ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ advantages of biogas plant. Now let us list the advantages of biogas plant. So biogas plant the advantages ಗಳನ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. Now let us list the advantages of biogas plant. It is a cheap, safe and renewable source of energy. This is the first advantage. Then coming to the second advantage, it burns with a blue flame. It burns with a blue flame without smoke. This is the second advantage. Then coming to the third advantage, so ಮೂರನೇ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ಗೆ ಬರೋಣ. It helps to improve
sanitation of the surrounding. And the fourth advantage is it can be used for, that is biogas, it can be used for domestic lighting, cooking, then street lighting, as well as for small scale industries. So these are the advantages of biogas plant. So biogas plant so ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ advantages ನೀವು 4 advantages list ಮಾಡಬೇಕು. So now let us move for the next question. That is question number 28. So question number 28 is small quantity of sulfur powder and carbon powder are burnt separately. Wet red litmus and blue litmus paper are held over the fumes. What changes can be observed in the color of the litmus paper? What is the conclusion that can be drawn from this experiment? So ಅದರೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ 28th question. So now when sulfur powder is taken and when sulfur powder is burnt, it forms sulfur dioxide. When we take blue litmus paper and if the blue, it is wet blue litmus paper, when wet blue litmus paper is when we take and held over the fumes, when it is held over the fumes, wet anta bandaga water, sulfur dioxide, which is a fume that reacts with water present in the wet blue litmus paper, and it forms H2SO3, that is it forms sulfurous acid. And this sulfurous acid will turns blue litmus to red litmus. And the conclusion of this is that non-metallic oxide, sulfur is a non-metallic or acidic in nature. This is the conclusion, because the blue litmus has been changed into red. So blue to red agide andre it must be acid. So when sulfur powder is burnt, it forms sulfur dioxide. When we held wet blue litmus paper over the fume, this SO2 reacts with H2O to form H2SO3. This H2SO3 is a sulfuric acid and it turns blue litmus to red because non-metallic oxides are non-metallic or acidic in nature. Then coming to carbon, when carbon powder is burnt, it forms carbon dioxide. When the wet blue litmus paper is held over carbon dioxide fumes, this carbon dioxide reacts with water present in the litmus paper to form H2CO3. H2CO3 is called as so this H2CO3 is called as carbonic acid. Again carbon is a non-metallic or acidic in nature. Therefore since it is acidic in nature, so blue litmus changes to red litmus paper. So this conclusion is that non-metals are acidic, non-metallic oxide or non-metals are acidic in nature. So this is the conclusion of this one. Now let us move. Another question is there in this one only. Let us answer the internal choice question. That is there are 4 colorless solutions of sodium hydroxide, then sodium chloride, hydrochloric acid and ethanoic acid. Which of them contains highest amount of hydroxyl ions,
highest amount of hydronium ions, lowest amount of hydronium ions, equal amount of hydroxyl and hydronium ions. On pH scale, where do you put these solutions? So now let us answer all these questions. Now the first question is highest amount of hydroxyl ions. So hydroxyl ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಸೊ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಇದು ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಂದಿರೋದು. ಸೊ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಅಯಾನ್ ಈಸ್ sodium hydroxide. Then second one, highest amount of hydronium ions ಅಂದರೆ H plus ion. ಸೊ H plus ion ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗಿರೋದು ದಟ್ ಈಸ್ HCl, ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಇನ್ನು ಮೂರನೇದು ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಥೆನಾಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಇನ್ನು ಡಿನಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರು ದಟ್ ಈಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್, NaCl. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನು. ಯಾಕೆಂದರೆ NaOH ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸನ್ನು ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಸಿಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ಎರಡೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್? It is neutral solution. When both are weak, neutral. When both are strong, again it is neutral solution. So sodium chloride neutral solution. ಈಗ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಈ ನಾಲ್ಕನ್ನ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್, HCl, ಎಥನಾಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಪಿ ಎಚ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ನೋಡಿ 7ನಲ್ಲಿ NaCl ಇಡಬೇಕು ನಾವು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಪಿ ಎಚ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಸಾರಿ, ನಾಟ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಪಿ ಎಚ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 7 ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು NaOH ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಪಿ ಎಚ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ನ ನೀವು 14ನಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀರ. ಅದೇ HCl ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀರ. ಸೊ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 ಆ್ಯಂಡ್ 1ನಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀರ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು ಎಥೆನಾಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಎಬೋ 0 ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲೋ 7. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ನಿಯರ್ 7 ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಇಡ್ತೀವಿ. That is CH3COOH. So like this we have to keep in pH scale. So this is about 28th question. Now let us move for the 29th question. The 29th question is differentiate between biodegradable and non-biodegradable material with an example each ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. So now let us list the difference between them. Now let us differentiate biodegradable and non-biodegradable. The biological process in which complex substances converted into simple substances. Complex substances converted into simple substances. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಕಡೆ. ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ the complex substances cannot be converted into simple substances by biological process. This is the first difference between biodegradable and non-biodegradable. Coming to the second difference, it remains less time in the environment. Then it remains long time in the environment.
This is the second difference between biodegradable and non-biodegradable. And the third difference is it causes less pollution. It causes less pollution. And towards this side, it causes more pollution. It causes more pollution. Then coming to the example, vegetable peels, fruit peels, cow dung, etc. Then example for non-biodegradable, plastic, glass, rubber, etc. So like this we have to differentiate between biodegradable and non-biodegradable materials. Now let us move for the 30th question. So 30th question higide, that is in the general formula of three groups of fatty acids, that is CnH2n plus 1 COOH, CnH2n minus 1 COOH and CnH2n minus 3 COOH respectively. Write the molecular formula of the member of each group where N is equal to 15 and classify them as saturated and unsaturated. Give reason for your answer. So now let us answer the 30th question. So now let us give N is equal to 15. So everywhere we have to put N is equal to 15. See N andre 15, H2 into 15 plus 1 COOH. It will become C15 H30 plus 1 31 COOH. So second one, C15 H2 into 15 minus 1 COOH. So it is C15, 52 is a 30, 30 plus 15 to the 30, 30 minus 1 is 29. So C15 H29 COOH. Then the third one is C15 H2 into 15 minus 3 COOH. It will become C15 H, 15 to the 30, 30 minus 3 is 27. C15 H is 27 COOH. ಸೊ ಈಗ ಈ ಮೂರನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ, ಸೊ ಈಗ ಇದು ಯಾವುದು ಆಲ್ಕೇನು, ಯಾವುದು ಆಲ್ಕೀನು, ಯಾವುದು ಆಲ್ಕೈನ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಮೂರರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಾರ್ಬನ್ ರಿಮೈನ್ ಸೇಮ್. ಎಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್. ಸೊ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಕೇನ್. ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೀಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಲೆಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್, ದೇರ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ದಟ್ ಈಸ್ unsaturated. So unsaturated alkene and alkene or alkyne we don't know, but it is unsaturated. Both are unsaturated. C15 H29 COOH, C15 H27 COOH. So both are unsaturated hydrocarbon. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇದು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ, ಬಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿ ವಿಚ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್. ಸೊ ಇದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್. ಇದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್. ಸೊ ಇವು C15 H29 COOH ಮತ್ತು C15 H27 COOH, it becomes more active and hence it belongs to unsaturated. So it is
it is less reactive. Since it is less reactive, it belongs to saturated. It is more reactive. Since these two are more reactive, they belongs to unsaturated. Less reactive, saturated, more reactive, unsaturated. So now let us move for the next question, that is explain urine formation in humans ಅಂತ ಇದೆ. So now let us explain how the urine is formed in humans. So urine ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 31st question. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ಬರೋಣ. From renal artery oxygenated blood flows into the glomerulus. Second point, in glomerulus the waste such as glucose, water, then amino acids, salts, amino acids present in blood will get filtered, called glomerular filtration. It is called glomerular filtration. The filtered is collected in a cup-like structure called Bowman's capsule. Next, in convoluted tubule, the waste present are reabsorbed by blood, called tubular reabsorption. After that, the liquid flows into the loop of Henle, then into distant convoluted tubule. There, pH of liquid is maintained and then it is collected in the collecting duct as a urine.
So like this we have to explain how urine is formed in humans. Now let us move for 32nd question. So in 32nd question, two internal choice questions are there. A concave mirror of very short focal length of 10 centimeter is used as a shaving mirror by a person. When he is using it for the first time, he observes an inverted image of his face. What might be the reason for this? How can he use the magnified and straight image of his face? How can he see magnified and straight image of his face? So now let us answer this question. For that one more internal choice question is there. Let us answer both the questions. So now let us answer this question. So what the concave mirror he is using? Concave mirror produces real inverted image if the object is placed at a distance which is greater than its focal length. ಸೊ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ಗಿನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ದೂರದಲ್ಲಿ, ಈಗ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಅವನು 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತ ರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಮೇಜೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ದ ಪರ್ಸನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ inverted image of his face because he has held the mirror at a distance of more than 10 centimeter from his face. 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗಿನ್ನ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಮೇಜು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. To avoid this situation, he has to hold the mirror at a distance of less than 10 centimeter from his face. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗಿನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಅವನು ಏನಾದರೂ ಕನ್ನಡಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಮೇಜಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋದು. ಅವನು ಕನ್ನಡಿ ಹೇಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗಿನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ದೂರದಲ್ಲಿ, ಅವನ ಮುಖದಿಂದ ಕಮ್ಮಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಅವನೇನು ಮಾಡಬೇಕು? he has to hold that concave mirror to get virtual and erect image. So this is the answer for this question. So ಇದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ದಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ, an object of height 4 centimeter is placed in front of a convex lens of focal length 20 centimeter. If the object distance is 40 centimeter, find the nature, position and size of the image. Calculate the magnification. Now let us answer this question. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನಿಷ್ಟು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್. ಇದು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫಾರ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್, ಪ್ಲಸ್ 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೈನಸ್ಸೇ ತಗೋಬೇಕು. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಆರ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 40 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. Then we have to find out the nature, position and size of the image. Object in height ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, that is h0 is given.
H naught is equal to object in height ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. It may be convex or concave, it should be always plus only. So now let us first calculate the image distance by using that is lens formula. 1 over f is equal to 1 over v minus 1 over u. So we want 1 over v, you shift minus 1 over u this side. 1 over v is equal to 1 over f plus 1 over u. Now 1 over v is equal to 1 over f is 20 plus 1 over u is minus 40. So 1 over v is equal to 1 over 20 plus by minus is minus 1 over 40. So 1 over v is equal to, now let us take the LCM for 20 and 40. So LCM for 20 and 40 is 40. In 20 ones are 2s, in 40 ones are 1s. So 1 over v is equal to 2 minus 1 divided by 40. So 1 over v is equal to 1 over it is 40. So reciprocal will become, so what is the reciprocal of 1 over v? V is equal to plus 40 centimeter. So here plus indicates that the image formed is real and inverted. So we have calculated the that is image distance. So what is the first he asked what is the position of the nature ಕೇಳಿದಾನೆ first. So what is the nature of the image? The image nature is real and inverted. Then second position ಕೇಳಿದಾನೆ, what is the position of the image ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. So image in a position ಕೇಳಿದಾನೆ ಅಂದರೆ, so now let us write the position of the image. So image ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ರಫ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕೋಣ ಇದಕ್ಕೆ. So ಒಂದು let us draw one convex lens, ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ರಫ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಆಪ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರು, this is f1 and this is 2f1, this is f2 and this is 2f2. So focal length ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 20, ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ 20. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 40, ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 40. ಹಾಗಾದರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಎಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ 2f1 ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. When object is kept at 2f1, the image is formed at 2f2. When object is kept at 2f1, the image is formed at 2f2. So image at 2f2. So this is the position of the image. So next ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೇಚರ್ ಆಯಿತು, ರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್. ಪೊಸಿಷನ್ ಆಯಿತು, ಇಮೇಜ್ f2 ನಲ್ಲಿದೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಇಮೇಜ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ 2f1 ನಲ್ಲಿದೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಇಮೇಜು 2f2 ನಲ್ಲಾಯಿತು. Okay, that one also over. Now we have to write the size of the image. So ಇಮೇಜಿನ ಸೈಜನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಮೇಜಿನ ಸೈಜ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನಪ್ಪ ಅದು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ when object is at 2f1, image is formed at 2f2, then the size of the image and size of the object is same. So now size ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. Image size is equal to object size. Object size. So image size is equal to plus 4 centimeter, but object size is minus 4 centimeter. But 4 centimeter is the answer. Now we have to calculate the magnification. Magnification is equal to V by U. Magnification is equal to V got is 40 plus 40 divided by U is minus 20. Minus 40. So 41s are 41s. So M is equal to plus divided by minus is minus 1. So magnification minus indicate ಮಾಡುತ್ತೆ it is real and inverted. 1 indicate ಮಾಡುತ್ತೆ size of the object and size of the image is same. So like this we have to calculate this, we have to answer for this question by calculating the magnification. And in regarding 3 marks, the last question of 3 marks is write the balanced chemical equation for the following chemical reactions. Copper plate is immersed in silver nitrate solution. Silver chloride is exposed to sunlight.
barium chloride is added to dilute sulfuric acid. So now let us answer all the three questions. So ಮೊದಲನೇ question ಗೆ ಬರೋಣ. First let us write the balanced equation for when copper plate is immersed in silver nitrate solution. That is let us write here copper plus 2AgNO3 give rise to CuNO3 taken twice plus 2Ag. It is a displacement reaction. More reactive element displaces less reactive element, and this is the balanced equation. Then second one is silver chloride is exposed to sunlight. That is 2AgCl give rise to, when exposed to sunlight, it forms 2Ag plus Cl2 liberated. Then coming to the third one, barium chloride is added to dilute sulfuric acid. So barium chloride, that is BaCl2, barium chloride, plus it is added to sulfuric acid. So sulfurics H2SO4. So when it is added to sulfuric acid, it forms barium sulfate, which is a white PPT, plus BaSO4 plus illu 2 ide, so it will become 2HCl. So this is the balanced equation. So it will become 2HCl. BaCl2 plus H2SO4 give rise to BaSO4 plus 2HCl. So like this we have to answer for this practice paper number 11. 3 marks questions we have successfully answered. In the next video we are going to answer for 4 and 5 marks questions. Thank you for watching my YouTube channel. So please subscribe my channel, and those who are not subscribed, please subscribe. Those who have already subscribed, watch my videos, like my videos, share my videos, and don't forget to press the bell icon to get the notification for the next video. So thank you very much.